experience traveling abroad. So I thought volunteering would be a nice experience too. E come ha detto Sabi, dopo che ha studiato per 4 anni, ha deciso di prendere una pausa dal lavorare in ambito dell'educazione e ha deciso di fare un'esperienza all'estero e per quello ha scelto anche proprio Italia. Adesso in serbo e in francese. Grazie mille. Anche in tedesco e tutto. No, non ce la faccio. È troppo, sì, lo so, però è troppo per il mio cervello piccolo. Sì. Sono innamorato di te. Lo so. Wow. Quindi, Sabi, why did you choose Italy? To be frank, I was not given any other chance because my sending organization is partnered with Diaconia Valdesi, and then we applied straight away. Ok, but Sabi ha detto che purtroppo non aveva una scelta perché 2 organizzazioni collaborano, quindi doveva venire proprio in Italia. Ma Sabi, ti piace Italia? Sì, molto piace. Okay. I really love Italy, staying here. I know it's quite difficult to communicate in Italian, but still I'm quite confident to stay here. Ok, come ha detto Sabi, adesso le piace molto l'Italia e le piace anche comunicare in italiano, anche se è un po' difficile, sta godendo comunque la sua esperienza qua anche in Italia. il cibo? Not exactly. No? Why? Non le piace il cibo. Because I'm used to have spicy food, so like Italy, I think it's nothing with spice, so I Il prefer cibo? to have... Come si chiama il cibo spicy food? Piccante. Sì, piccante. Ti piace il cibo piccante? Molto piace piccante. Ok, allora torniamo però adesso vi abbiamo presentato la nostra ospite, torniamo però allo spazio musicale, abbiamo ancora un po' di tempo per sentire qualche brano musicale che abbiamo scelto. Sì, saremo in diretta. Sì, saremo anche in diretta su Facebook, quindi ci potete vedere, speriamo se il nostro volontario. Il nostro volontario Diego Meggiolaro che ci sta dando una mano e torniamo dopo questa canzone a parlare ancora un pochino con Sabi.
Maybe wave. There, Eccoci all di over there. nuovo, avete sentito... Hanno ucciso l'uomo 883. ragno di 883. Grazie mille, state sempre sulle Figurati. frequenze di Raggio qui con VolontariAmo e se siete su Facebook avete sicuramente notato che potete vederci. Questa non è magia nera, attualmente siamo in diretta su Facebook e anche su YouTube. Per i ritardari non esitare ad unirvi alla diretta su Facebook e a mettere un piccolo mi piace, lasciare un commento. Se avete domande al nostro ospite del giorno o delle idee di musica siamo alla vostra disposizione, anche inviti a andare a bere o a fare conoscenza. Accettiamo quasi tutte le proposte. Esatto, accettiamo tutte le proposte. Quasi. Sì, quasi tutte le proposte, specialmente se hanno da fare con il cibo e le bevande. Adesso con noi, come potete vedere, tra poco anche ascoltare, abbiamo la nostra ospite Sabi, che viene dall'India, dal sud dell'India, e sta qua come volontaria della Diaconia Valdese di Giovani e Territorio. Sabi sta lavorando con i giovani, è già qua da 5-6 mesi. Sì, e adesso non parla tanto bene italiano, però per quelli che ci hanno ascoltato anche prima sulle frequenze di Radio Bequit, Ha fatto una prova sì, perfetta. ha fatto una prova perfetta, si è presentato un pochino, quindi siete anche riusciti a sentire parlarla in italiano. Allora, Sabi, come i nostri ascoltatori sulle frequenze sanno, io farò un po' di traduzione dall'inglese all'italiano e viceversa. Spero di poter farlo bene. Vediamo. Sabi, can you describe us a bit your place? Where do you come from India and your place in India? Sure. I come from Tamil Nadu, south part of India, extreme south. And my place is rich in culture. For example, we have too many temples, which is a tourist spot, as well as we also have a pilgrimage place where the foreigners are yet to come to my place for scientific research. Ok, come ha detto, lei viene dal sud dell'India e il posto dove abita è molto ricco di cultura e anche ha tanti tempi, vero? Sabi è anche ricca di tanti vari religioni. You also said that you eat a lot of spicy food. That's right. Can you describe something you make usually? Okay, whatever I prepare, I normally prepare with spice. It's not that all Indians prefer to have spicy foods. Few really like spicy foods and few really wouldn't like it. It's the fact that it is the hottest place. We are in the tropical region, and so it's good that if we add more spices so that the food doesn't get spoiled. That's the main reason for the spicy food. Ok, quindi Sabi ha detto che di solito prepara il cibo piccante, però lo fanno proprio nella sua regione perché è una regione tropicale e lo fanno perché così il cibo non si spreca e diventa sempre fresco con le spezie e il piccante. Grazie Sabi, purtroppo adesso dobbiamo ascoltare, non purtroppo per noi perché vogliamo sentire Sabi, abbiamo il tempo per un pezzo musicale e poi anche possiamo sentire anche i GR, il notiziario locale. Grazie a tutti. Ascoltiamo Sunset di XX. State con noi. Sì, adesso sì, perfetto. Ok, quindi well, we can speak in English during Facebook thing siamo because una radio internazionale, una trasmissione internazionale. Sì. Tutti i nostri ascoltatori parlano. Allora parla in inglese, Romain. Come on, in English. Ok. Ah sì, scusa, ho parlato in italiano. Lo so, vedi che è difficile. We are gonna
try and speak in English, even though it has been like months that we speak in Italian. But because we have our dear friend and Thank you. part of the family here, The we mom of the for volunteers. those who watch us on Facebook, Sabi brought us Yeah. something. Open the flower. Open the flower. Open the flower, Sabi. Thank you, Sabi. Grazie, Well, Sabi. Thank you very much. Bye-bye. So this is my small presentation. Thank you. For the for Okay. inviting me for this special occasion to share something about India as well as Tamil Nadu. So I'm so proud to be here for this moment. Thank you, Sabi. Mm. Aw. Grazie. But we are taking it to our house. Oh no, this is for radio backwards. It's for radio. Okay. I thought it was. Look, it's flowers for radio. Wonderful. Okay. In the name of all the colleagues here in radio, Sì, we sì. thank you very much. Grazie. Okay. So, Sabi, we can see here, but I don't know where it is. Where is it? Your little. There in my. Okay. Okay. Oh, did you observe me? Yeah, of course I did. Thank you so much. So, yesterday you went where? Can you explain where you went there? All right. Là. Diego? Ah. Siamo? Si vede? Sì, molto bene. Sì. Ok. Non posso zoomare. Well, Se vuoi andare direttamente lì per farlo vedere. Così? this is the Vai, tu sei il modello di questa Lotta? trasmissione. Bravo. lotta e efficacia. Sì, è ficca. Effica. So I really didn't understand the meaning at first when I bought this. Yesterday evening, it's not yesterday evening, it's like March 8th is referred as International Women's Day. Being a woman, I'm so glad that I would like to participate in the international march to raise my voice against the one who is really suffering. So I was really happy to be participative yesterday's evening at Torino. Yeah. With Bianca, Laura. So I was so glad to be participating Let's say in that hi strike. to them, Bianca and Laura. Thank you, Your Bianca colleagues. and Laura, who really made That one. my evening yesterday. It was really a new experience and a different experience which I have never ever had because I didn't know the language, what really they were raising the voice, but still I could understand it's an international issue for the women. So I was really glad. Thank you. Okay. You also did that probably because in India you have a lot of problems with rights with women. Is that right? Yeah. Can you tell us something about that? Well, I don't know how many of you all know. I'm afraid. I don't know how many of you all would know about Indian society. Like Indian society itself is a patriarchal society and male domination society. It's not that it had started now and it's been following since ages. So like I cannot bring a change and a family cannot bring a change. Like we have to hold our hands together to work for the women's rights. So it's like we really bond between the families. So we cannot decide on own. We can't be independent. That's the main stuff for the women. So whatever might be, you are educated or you're not educated. So it is stated that women are meant to be dependent on the man. As the days go, by adapting the westernization, it's being changed a little. So, and that's the change that I think I'm here right now with you guys to bring a change. So this is like point percentage. Like me, there are many women trying to come out from the Indian society to make a change over their life. Okay. Yeah. So you think that it's not possible to change it right away with the big changes, but Of course. to try to... No, you cannot change it. Because like every year, people do protesting, people do marching, people do strike on International Women's Day. But do we think that we are getting a solution then and there? There are like laws brought out to bring a change, but it's only written in the paper. It was not practically Realized. implemented. So Okay. it will take a time, but not very soon. There are more ages to go. So like I think everyone should understand that women to be respected. So I really appreciate men who really care and safeguard women, but I feel that that's really not enough, and we have to really work on that more to support women. And so like I think if we are happy, the men would be really happy.
And it's the same for the caste. It's impossible to change the caste. Of course. I don't think so. It's possible to change because it's really, it's there in their blood. Okay. It was like, there are so many movements then and there keep fighting to eradicate. It's just with a word to fight, but they cannot really demolish it. So it still continues. So Indian society itself with casteism. So Can you give us an example? When did you feel for the first time the difference between the castes when you were young? well, let me talk about the education system. It's not easy to enter the school because we have reservation quota. Like Okay. according to this caste, these many seats. According to the caste wise, they segregate these seats for the students. It's like in the application form, you have normally we have gender and also community, which community that you belong to. So whatever you have, wherever you are, the society will first of all look after for your caste. And with that, your seats will be organized. If you're really well known with influence, you can also enter. If you do not have any influence, like if you really have problem, in a poverty level, class, caste, so according to that discrimination, you will be pushed away. So it's like it's like in an international, in the application form, it is must that you need to circle state the your caste. caste. Yes, caste. To stay where you belong. Yeah, so like when I was studying in school, I really didn't realize the importance of caste. But when I was in college, I realized the caste because then and there they keep coming and asking for the scholarship. So scholarship will be provided for the downcast, not for the everyone. So the teachers will call out the names. The institution will have the different name list of the different caste, and so they provide some scholarships. Once they call out our names, it will be recognized that I or someone belong to this caste. So when I was in my university days, I really realized what caste is all about. Until then, I was not sure about it. And this is the case in India all over. Students, even the college-going students are not really aware about caste. Okay. So, like, maybe they would have realized or experienced some stuff in their lifetime, or meanwhile, they must have observed somewhere, and that's how they will come to know. Until then, it's really hard that they'll get to know. Okay. We will gonna go in a radio program. We are not in direct now. So we have you have 20 seconds to relax, and then we'll ask you some of the questions we Okay. already asked you. Oh, really? Okay. We are gonna Are you ask you ready? about the women. Okay. Grande. Bastardo. Eccoci di nuovo in diretta anche radiofonica. State sempre ascoltando Radio Bequite, la trasmissione VolontariAmo. Stiamo adesso con la nostra ospite Sabi, che è la volontaria della Diaconia Valdese Giovani e Territorio. Prima in diretta video su Facebook abbiamo parlato con Sabi un po' dei diritti delle donne, visto che ci ha detto che ieri è andata a Torino a anche dare un suo supporto a tutte le donne del mondo e tutte le donne italiane. Quindi passiamo adesso all'inglese e quindi le facciamo questa domanda e parliamo un po' come è andato ieri e perché l'ho fatto. Ma possiamo anche parlare in Tamil. Tamar? Tamer? Gundu? Oh my god. Good is not a good word. Okay. Gundu is not a good word. It's fast. sorry. That's it. Yeah, but Italian people don't know it, so don't worry. It's okay. Gli italiani non lo sanno. Thank you. Allora, Sabi, yesterday you went to support the International Day of Women in Turin. Can you tell us why did you go there, and was it because of also because of Indian rights considering women? Well, yeah, first it was said that it is the fight for the international voice for the women. And that's the reason I realized that this would be a great chance being a volunteer in Italy
and somewhere near to the city, it would be great chance to be participative as an international volunteer for this raising voice against the fights. Sì, come dice Sabi, l'ho fatto perché è una volontaria internazionale e quindi ha sentito che questa è una lotta per tutte le donne del mondo, è una volontaria internazionale, quindi si sentiva anche obbligata a dare il suo supporto proprio a questa manifestazione. You were saying before that in India you have a lot of problems considering the rights of women. Can you repeat that in a few phrases? Well, like as for everywhere, like I think women are being discriminated in one or the other way. And as we all know that, I don't know how far you know the Italians, Indian is actually a patriarchal and then followed by a hierarchical system. So we are brought up in a male domination society. So whatever and wherever you are, you will not really be recognized as a woman. So some or the other way, you will be put down. So I think this is not enough that we need to work for the women to give their rights. So I'm very glad and happy that there are many men as well as women working for the rights and really struggling out for the good cause for women, but that's really not enough and sufficient. It would be really nice that we really work hard to make them equal. So India, it has written in the law that men and women are equal, but definitely it is not followed in the society. And this is why we are waiting to fight for the women's rights. Gli italiani sono cattivi e che Allora, traduzione giusta. sì, più o meno giusta. No. Allora, Savi ha detto che, visto che l'India è un paese molto patriottico, non so se traduco, spero di tradurre bene, però è un po' difficile, e c'è questa dominazione degli uomini, e quindi anche se c'è un diritto che dice che gli uomini e donne sono uguali e che valgono sempre le stesse regole, alla fine questa regola, questo diritto Sì, non è è mai solo un stato testo, realizzato, sì. quindi è solo in teoria. Sì. E quindi lei spera che questa cosa cambia in futuro, e speriamo anche Sì. noi davvero, non solo per l'India ma anche per tutto il mondo, e in questo modo, esatto, in questo modo anche noi invitiamo tutte le persone a celebrare anche questo 8 marzo un po' in ritardo con noi. Torniamo allora allo spazio Sì, musicale. è il momento per noi di lasciare lo spazio alla musica, e tra poco parliamo di un altro soggetto con la nostra cara Sabina. Ascoltiamo Once Again di Mutant Plastic. A tra poco. Ok. You play the same song? No? You said once again. I know, Once Again is the name of the song. No, we don't play the same songs. Like we wait at least We just have one 2 song days. for the Sorry. Maybe do you have some preference? Do you want to hear some songs? There are not a lot of Indian songs, No. but Do you have any Indian song? Yeah, we have one that is like similar to Indian, but we are not sure it's Indian. Indian. Oh raga, salutate Valeria che vi scrive. Chi è Ciao Valeria? Valeria. Valeria Lucenti che Ciao Vale. saluta. Ciao Vale. Ciao. Ciao, buon compleanno Sì, Vale. buon compleanno. Sì. Era il suo compleanno. Valeria Lucenti, she was saying hi on the Facebook. Really? Yeah. Hi Valeria, belated birthday wishes. And then Vishna Story. Ah, Stojinovic, la mia amica. Ciao Vivi. Che così vivi? Ciao Vivi, così. Grande Vivi! Vivi dice Sabi, I miss you and your spicy food. Oh! Welcome to our home, Vivi, waiting. So do you have some Indian stuff? No. Indian summer, Indian. In Boom Shakalak. Is it a song? I don't know. La law è la legge, cioè sulla Native legge. American. Ah, legge. Oh. Mi sono dimenticata, ho dimenticato la parola. Sì, conosco la parola, ma La mi legge sa... dice che sono tutti uguali, ma poi in pratica. Sì. Just, Ok. no.
Maybe you can just play some Indian music. I mean, just music. È difficile, è un tema molto... If you have already heard about that. What? Oh, me. Io devo bere. Would you like to drink? Water or... No. No? It's okay. Perfetto. I want oranges. Ma bisogna condurre e tradurre. Sì. Vero. Comunque, volevo dirvi che fare regia è bellissimo. Star qua a fare regia è molto Sì. più bello. Non è No, vero. non è vero. Cosa Voi lo fate dici? sempre. Ogni giorno. E usare il mouse cambia Sì. la vita. Sì, vero. Sì. E scommettere sotto pancia. Katia said that you have a nice voice. Yay! Ciao, Katia. The voice for the radio. Okay. Do you want to talk about differences between Italian culture and Indian, Western culture and Indian? A bit. Try to. Yeah. What or how do you feel here? What? My UVS experience, I can compare. Okay. You want to compare? They're And then- different. È possibile And then we have mettere time for- un sottofondo Can I get some indiano, water? una musica indiana? I should walk there? Come sottofondo? Thank you. Quale risposta vuoi? La mia o quella di Scali? No. Perché? Do you like the per flower? parlare un Yeah, po' of con, course. Sabi. Ok, volete... dobbiamo entrare. Puoi entrare tu? Tanto mancano i cavi. Ok. Se lo dici per tempo. Eh sì. Vuoi entrare tu? Magari Romain? forse. Sì, magari. Vuoi entrare tu? Sì. Avete sentito once again di... non mi ricordo, ora riprendiamo la discussione con la nostra ospite in onda, discussione che continuiamo durante i brani musicali e che potete seguire sulla video Facebook o YouTube se volete vedere l'intervista completa senza interruzioni musicali, ma anche vedere le nostre teste, vederci ballare, perché non è Bellissime. possibile di parlare dell'India senza parlare della festa e della musica tradizionale, ma anche dei musical di Bollywood. Ah, ok, quindi vogliamo anche provare a parlare un po' dei balli tradizionali. Sabi, can you tell us something about in that part of Indian culture, dances, and why do you dance in such a passionate way, let's say? Well, India has, as I already said, that it has got rich culture, traditions, rich in everything from development to the party. So when we talk about music, we have different kinds like folk or classical. So you were asking me about the dance. Yeah, with why do you passion. dance so passionately? It's interest. It's Like, yeah, everybody wouldn't dance. I mean, it's like there are certain ways. So I come from extreme south, Tamil Nadu. We have a different forms of dance, and Bollywood is North India. So it's in Hindi language. So mine is Kollywood from Tamil Nadu. Kollywood. So yeah, Kollywood. So our dance is quite different from the north part of India. So Okay. I really don't know how to answer for the word passionate. Okay. I really like it. Like the beats, the music mold you to really enjoy the Okay. dance. Quindi, You can make the opening of the flower. Yeah. yeah, we will You do can- that. We will do that. Quindi l'India è molto ricca come il paese, è molto ricco anche non solo di cibo, di piccante, dei gusti, ma anche di feste e balli tradizionali. La parte da dove viene Sabi non è Bollywood, quindi non è la parte dove c'è Bollywood al nord, ma la parte da dove viene lei è al sud, quindi c'è Kollywood. E anche questa parte dell'India è molto ricca in cultura e non sapevo però, Sabi, dirmi perché i loro balli e le loro danze sono così appassionanti e così caldi, diciamo, caliente, direbbe uno spagnolo. Però fa parte sempre della loro cultura, quindi continuiamo con la diretta video e quindi forse Sabi ci farà vedere un po' di movimenti tipici indiani. Con Per, piacere. sì, per quelli che ci stanno guardando, adesso proviamo un po'
po' a ballare, quindi purtroppo per i nostri ascoltatori sulle frequenze radio Bequit potete unirvi a noi sulla nostra pagina Facebook VolontariAmo Radio RBE per vedere qualche movimento tipico indiano e poi torniamo a parlare un po' ancora con Sabi e a salutarvi per oggi. Esatto, ascoltiamo Habits di Tovlo, state con noi. Va bene, baby. You have to. You have to. Sure? Yeah. Oh, Why baby, not? everybody But watching without now, I guys. know they're watching. Just some like 3 movements. Yeah. 3 typical movements. Romain wanna dance. Romain. Okay. Oh my god. Are you sure? Yeah, of course not. Salutate are. anche, salutate Fax Cantè che dice nice. Ciao. Ciao. Ciao, Fan- Fax fan- Cantè. E Yaves Manokaran, saluti da Ooh, India. yeah, ves? Namaste. Sabi, Okay. come on. Come on. 3 movements. We have 2 minutes. Qua su, So. Okay. Okay. Start. 3 movements. Yeah. Oh my god. It's Okay, part of your okay, culture. Don't okay, be ashamed. Hip movements, okay? Okay. Come on, come on. Ready? I go, 1, I go. 2, 3, start. 1, Oh, 2. okay. Bello, vai Romain, Ok. puoi far di meglio Romain. Puoi fare molto meglio. And another step, like 1, Ah, Wait. 1, Che duetta, 2, Romain. 3, 4. four. Like put this left leg first. Ah, okay. Yeah. So when you take this left leg and hold the right hand first. Okay, okay. You ready? 5, 6, and 7, 8. Like 1, 2, 3. 4. Yeah, Oh baby. yeah, you're right. Now change the legs. Okay. Now change the legs. 1, 2. Oh, okay. Sempre. You are. Domani non è quello. Sorry. Un po' meno moleggiato solo. Un po' meno da tamarri. Va bene? Again. Third First one? step. Yeah, Which first one you step. like? Ah, sì. Or Yeah, yeah. open the flower. No, okay, you Yeah, like open all the the flower. flower. Yeah, All right. okay. Ready? 5, 6, and 7, 8. Okay. Like 1, 2. Why open the flower? No, he asked it. Open the Yeah, no, flower. but why do you open the flower? Inizia per favore, più così. Sì, è vero. So hold your hands like this, so that this should be okay. placed in your chest part. No, like this. Yeah. Like this, like this. Yeah, see, like this. Okay. So when you go there, you open like this. Yeah, and when this side you open like this. Okay. Come on, Roma. Ready? 5, 6, and 7, 8. Yeah, yeah. Ready? Come on. So open. How do you open? Like you have to bring like this, like Okay. 1, and 2. So you need to shake your head like this. It's like just shake da, your head? da, Oh, yeah. da, da. A cappella. Okay, bello. Okay. Thank you, Sabi. It was really great. Thank you, teacher. It was really great. Okay, so we're gonna ask you like quick question about differences between Italy and India, like Yeah. 3 phrases, and then we are A short bye-bye. song. Oh, okay. Benvenuti, benvenute, ciao a tutti e tutte, state ancora ascoltando VolontariAmo, la trasmissione che oggi vi ha fatto vedere anche su Facebook alcuni movimenti tipici indiani, perché con noi qua abbiamo una volontaria che viene dall'India e che Una adesso... professoressa di danza. Una professoressa di balli che adesso sta facendo un volontariato qua con Giovani in Territorio. Quindi Sabi, abbiamo solo ancora un po' di tempo di chiederti un po' delle differenze tra diciamo l'Europa e l'India. What do you think are the differences between Europe and India, like in three phrases, if you can? Well, I think everything is different. What I experienced over here is the culture, because Indian culture is very different from the European culture, from the dress code, from the food, the way that they live here, the way that I was living there. So at the first, it was very difficult for me to adapt. Even now, I really don't get along with every stuff, but I do enjoy very much the EVS. So I think I can just put the word for the culture.
so that it comes with everything, the dressing, the food, Ok. the way of Quindi living lifestyle. Sabi pensa che la differenza maggiore sia quella della cultura, quindi anche in modo di vestirsi, in modo di comportarsi, in modi di fare. Do you think it's free? It's more. You have more freedom here? See, I have too much freedom here. It's not that I didn't have freedom at home and I do have more. Even at my home, at my hometown, for me, I was completely with more freedom. But here is my independent life. So the independent life teaches me to be unique. So I think this is the great difference that I can achieve being here in a different setup. E Sabi ha notato che qua ha più libertà e più indipendenza, e questa opportunità di fare un servizio volontario europeo le ha dato l'opportunità anche di diventare più indipendente, ma anche più unica, più particolare, più quello che è, perché ha tempo di dedicarsi a se stessa. Anche se aveva tanta indipendenza anche in sua famiglia, però davvero qua ha avuto la possibilità e ha la possibilità di diventare più indipendente e più quello che è. Quindi la ringraziamo di nuovo per la sua... What do you think about the Italians? Really, In for general. real? What do you think? Well, they're cool. They're like only the difference that is language. Apart from that, I think they're like Indians. So I think I'm happy to be here because I just wanted to speak for like 2 minutes about both the organization. Yeah. So I am really enjoying my EVS here in Diaconia Valdesi. So first, thanks to Valeria, Federica, and Davide for Ciao. inviting me here for this year EVS, and also the other colleagues that I work with here at Diaconia Valdesi. It's really amazing experience. Then and there, they keep helping me in all the ways. Okay. So I know it's really difficult to converse with me only in English. Despite of that, every time whenever I am in need, you really give your time for me to take care of me really very well. So thank you so much, Diaconia Valdesi, and a big thanks to my sending organization. So I have been connecting with SCMI India since 2008. So glad that I'm so part of this community. Grateful thanks to Mr. Inba. And I think it's because of you I'm here right now with lots Ciao, of un positive saluto. approach and motivation towards my successful career. And thank you, Amma Appa. I really miss you. So I think smile, it's because of this that I really achieve a lot of greatness with my EVS experience. So this is what. Quindi ringraziamo Yeah, I said Appa Amma is the Indian word. for mom and dad. Sì. Papà e mamma. Ok, quindi Insomma, un discorso grazie. per Sì, Oscar. sì, un discorso per Oscar. Grazie. Ringraziamo a Sabi di nuovo, siamo ancora in diretta su Facebook, però purtroppo Sì, grazie, Sabi. oggi Grazie mille. almeno la trasmissione sulle frequenze di Radio Bequit è finita. Grazie a purtroppo sì. tutti che ci hanno ascoltati e un grande grazie a saluto tutti. a tutti quelli anche dell'India che ci stavano ascoltando. Lunedì, ci vediamo Sì, lunedì o domani se vuoi, ma io non so di non Tu essere prenditi qui. la tua pausa alle 15:30 ogni giorno tranne il weekend sulle frequenze di Radio A Bequit. lunedì, buon weekend, ciao Un buon ciao. weekend, ciao ciao. Ciao. Okay, Sabi. Do you want to say something Sì. else? Yeah. Okay, Some so we are more. here in Facebook. Facebook. Okay, All right. whatever you like. Yeah. Okay. So friendship is something really bonded in a different way in EVA's experience. I know it's really difficult to be a stranger to the new environment. With all those stuff, I think I'm really very happy with my family where I stay. So one of my family is here, Milica. So we are so Not glad. you, not you. Ok, Sabi. Ok. So Roma is good No, friend of thank you. our team of this batch. So Sophie and Mile, my really lovable friends for everything. I think being an You're Indian jealous. woman, I haven't enjoyed the European culture. Then and there, they keep telling me that, Sabi,
you are in Europe right now. So better try to be independent. So for me, it's a bit hard to walk alone at nights, but with their braveness and with their teachings of courageous, I was now almost fine. So I really more happy that I can really travel everywhere in Toro Pellice at night without fear. Not 100%, but still I can do it. So Yeah, because for those who don't know, it's not usually that a woman like of your age and even older walks alone in India, isn't that right? no, like people after 6 o'clock, parents would not allow a girl child to come out. That's the biggest problem. It's good because like it's not like Europe or other countries. We have to be more safe wherever we are. I think a woman should be more careful, more safety. So this is nice experience in friendship, travel, sharing, love, caring. So I think like I really have a great time in AVS. So too many friends that I met in Agape. Hi, everyone in Agape. Thank you for the time in Agape as They well as fund your academic. thing. They fund your roller. Really? Yeah. I really love to be here. I'm so glad that I'm expecting for the summer camp to enjoy with the kids. Okay. So, well, yeah, thank you so much for You're welcome. Lily Thank and you for the Roma flowers. for your invitation to Was me it hard? today. No, Okay, good. okay, I So really it's not enjoyed. So the next week's the same. Next week, Friday, Next you Friday. are working in radio. Yeah, yeah. Quindi salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato Sì, in ciao a tutti. diretta su Facebook. E su YouTube. Grazie per i vostri commenti, siete in tanti. Due persone. No, più. Wow, Sì, 5. Speriamo che vi siate divertiti con noi e che abbiate anche imparato i balli indiani. Se Il no, vostro inglese. sì, e anche il vostro inglese. Ciao a tutti, grazie Ciao. Sabi di nuovo Ciao. e un bacio, ciao. Ciao ciao.